Так, поехали. Дубль 2. Интересно, почему здесь, кстати, на Рубиконе музыки нету? Shall we store your weapons at the villa as usual? Вида, если выберу воздержаться. What do you mean? You can't enter Rome with your legion? А кто меня остановит? It's simply not done. If you decide to do this, you'll be a villain. No one will be able to stop you. I will. I followed you everywhere, done everything you asked of me. And by Jupiter, everyone in this legion knows I will follow you to the darkest depths of Tartarus if needs be. But this is where I draw the line. I shall not be your partner in crime if you intend to attack the very fabric of our society. Rome is a republic of its people. The consequences of your actions will revert centuries of progress. I refuse to be a part of that. Но разве Виталий Лурка не поступил бы так же? How should I know? I am not Vitellius Lurco. Neither are you. Vitellius Lurco is the villain of this story. A fact you seem to have forgotten. Being virtuous is easy when moral actions benefit you. Everyone's good and kind when it's convenient. What reveals one's character is what you do when it's not convenient. Cross the Rubicon this way, and I can no longer stand by your side. Ну хорошо, а если я пересеку? Да говоришь, я сам Цезарь, не могу передать управление судьбам людей кучки сенаторов. Is unfortunate. Я что, хранился, да? It seems you have reached a decision. Давай распустим легион, вид. Не стой на пути, вид, если жизнь дорога, Рим теперь мой. I was worried you might say that. A pity I placed my trust in you. What a disappointment you Музыка turned out to заиграла. be. Да, вперед на Рим. Акт 4. Рим. Жеребий брошен. Silence! You are behaving like chickens in a basket. Remember who you are. You are weak tricks, undefeated. We will win. The men are unsure, Legate. Especially now that Aquilinus left us. Many are having second thoughts. Он был мечтателем, витавшим в облаках. Без него мы сильнее. Let us hope your grasp on reality is stronger, or we're all done for. Kalida, not now. We must be quick and deadly. The Legion must move in and take control of the city. Мы можем избежать жертв среди граждан. Don't be naive. We have broken one of the oldest and most important taboos of the Republic. We are invaders of our own city now. Где легион Виталия Лурка? Disbanded, as Victrix was meant to be. What we've done breaks with old tradition. Мы должны взять Сенат и убить Виталия Лурка. He's not the only problem. We'll need to control public opinion. Eliminating the dictator will not be enough. We must take care of the Pontifex Maximus as well. As the religious leader of Rome, he has the power to mobilize people against us. Котта, ну зачем вы идти против меня? I think he's not your biggest fan. You know he's held a grudge since the Asia campaign. Keep in mind, Kotta is an optimist. What we've done goes against everything he believes in. Я с ним поговорю, Котта желчный, но не глупый. Он прислушается к моему голосу разума. We can be very convincing. It's a good plan. Once Cotter is out of the way, there is no need to worry about the opposition he might drum up against us. Once we're ready, we'll need to secure the Senate with overwhelming force and neutralize Vitellius Lurco. Я должен не дать ему уйти. Agreed. This will never be over as long as he is at large. It is very likely that the Senate will be full of senators. Vitellius Lurco might use them to shield himself. Keep in mind, we may also encounter ordinary citizens trying to protect the Senate against our assault. Тогда будем осторожны. I think we're way past careful. At this point, it's us or them. I believe there's not much else to discuss. The longer we wait, the more we risk failure. Настал момент истины. Бросим As you жеребий. command. А, мы теперь вчетвером фигачим, да? Уверен, что большинство сенаторов класс убийцы.
Сейчас посмотрим, если концовка будет короткая, мы еще вторую посмотрим. На всякий случай, если автор сохранения перепишется, сделаю там еще мануальное сохранение, так сказать. На всякий случай. Вдруг короткая кампания будет. Сейчас на какую концовку идешь? Ну, я Легион в Рим вел. Ты с ачивками играешь? Нет, нафига мне ачивки? Мне на них пофиг. Я слишком стар, чтобы меня ачивки заботили. I should have expected this, you arrogant bastard of a fallen family. Никто не спрашивал твой... Так, высокомерие здесь ни при чем. Я не могу позволить Виталию Лурка снова выйти сухим из воды. What about all the things you have done? Are you willing to burn down the Republic? Проснись, ты защищаешь человека, который развязал войну, просто чтобы доказать, что он прав. Я же пытаюсь спасти Рим. The only threat Rome needs saving from at present is yourself. All this bloodshed. And for what? Если ты не присоединишься ко мне, прольется кровь. Именно этого я и хочу избежать. The lesser of two evils. Is that you? Not the best way to stir a man's heart, but I can be pragmatic when necessary. I shall yield. Вот так вот, да? Это было просто. With the Pontifex Maximus out of the picture, our legion has been able to enter the Pomerium. Weaktrix now controls all roads leading into and out of Rome. Люди, которые пришли за моей сестрой, были одеты в доспехи Легиона Феррата. Так наша сестра жива, мертва. У меня такое ощущение, что они... That's troubling news. I'll put the word out among our Centuriones and gather more information Он about вообще this. сказал в Галле, что If сестра умерла. Ferrata is mustering, we'll have a big problem on our hands. Отлично, но давайте не будем терять осторожность. Wise words, Domine. The city is still not under our complete control, as the current consul Lurko remains a formidable threat. Мы отрезали все пути для подкреплений. You are thinking like a military commander. That is what you do so well. But this fight is for the soul of Rome, not just her body. There are many important men now trapped in this city, with good reason to move against us, politically or even militarily. Let's hear some names. Даже трезвенность своих легионов Помпей опасный He соперник. commands no less than 4 legions in Hispania. If he somehow finds a way to bring word to them, We need to take him out, or win him over. if possible. Из личной гвардии Лурка остался только Корвин. He's a shifty one. There's no knowing where he might be. Слушайте, а Корвина, интересно, можно было I'm перекупить в самом told he начале? hides in the Campus Martius. Perhaps we can pay a visit and rid ourselves of him for good. It seems like Gorwinus would prefer to be on the winning side. That we can use to our advantage. Катон и Цицерон контролируют фракцию оптиматов в Сенате, но не на нашей стороне. Are you kidding? There's no way Cato will support you after what we've done. Then we must take them out as well. Да, блин, без тебя Let us один not ответ на rule все out any вопросы. alternatives to violence just yet.
Given a compelling argument, we may sway the senators to join our side. Ну что ж, вперед, Помпей, Катон и Корвин. We don't have much time. We'll have to split up. You are needed here, Legate. Our true quarry awaits us at the Senate. We have preparations to make. We should think carefully about who we send where. We may yet be able to solve this situation without bloodshed. Ты умеешь объясняться так, чтобы император понял. Постарайся убедить Помпея перейти на нашу сторону, если это возможно. If that is what you wish, I will do my utmost. Возможно, Крону пора предстать перед достойным соперником, а Калиду? Есть смысл пытаться перехитрить Корвина Дейнара сразить с ним лицом к лицу. It will be my pleasure. He has run circles around us for too long. Мне кажется, будет легче завоевать доверие Катона. I would gladly talk to them if there were time, but we have no time to spare. Делай все возможное, чтобы их переубедить. Если не выйдет, избавься от них. Будь осторожен, оставайся в I have живых. a feeling the end will be messy. We will need all the help we can get. Да. We control the peripheries of the city, but the inner districts are still putting up stiff resistance. Clearing a path to the Senate may prove very difficult. Valete, may Fortuna be on your side. Ну что ж, валеты так валеты. Каждый год на Марсе появляется все население Рима. Так, вилла Катона. Здравствуйте, я нами. Буду. Ай, прелесть какая. Salve, Cineros. What a pleasant surprise. I expected your Dominus to send an assassin. Жаль, что ты так думаешь. Смерть хорошего человека никому не выгодна. I would disagree. If the virtuous represent an obstacle to those of lesser virtue, surely it must be clear that the less virtuous would benefit from the death of my dear friend Cato. Are you trying to get me killed? I'm merely stating the obvious, leaving no room for a nasty surprise. Old Cineros here might be a healer, but those who deliver health also have the ability to withhold it. Я могу это сделать, но это случится не сегодня. Я здесь не для того, чтобы тебя Я здесь для того, чтобы тебя переубедить. Very well. I am intrigued. Make your case. И тебе говорят, что ты не подкупен, но что если обстоятельства вынудят тебя принять подкуп? Such a circumstance is hypothetical. My principles define me as a citizen. In the unlikely scenario that I have to break those principles, then I guess I'd be a broken man. И хотя ты сломлен, ты все еще Катон. At that point, the Cato you know dies, and a new Cato is born. One that I'd not be fond of. However, you must accept that opinions and ideas change over time. By that definition, we die and are reborn regularly. А что для тебя важнее, честность или верность? Loyalty is a virtue, but loyalty to a dishonest person may be the same as being dishonest. Брата Лакула, да, убили. Ты судишь о человеке по поступкам, но разве их последствия не важнее? You mean to say that ends justify the means? That could only be true if you consider actions in isolation. Each wrong action can lead to unexpected harm no matter what end your goal is. Нравственный поступок может привести к неверным последствиям. Если это тебя не смущает, то почему тебя смущает то, что иногда нужно сделать безнравственный выбор, если он приведет к верным последствиям? It never makes sense to reach the right decision yet take the wrong action. But I guess your Dominus is an enlightened person. He must have been forced to take the actions he did. Very well, I shall support him. Well, that is a great relief. I will stand by Cato's decision as well, of course. If there is any doubt left in your mind, my friend, remember, as long as we are alive, we can work hard on the Senate floor to defend and preserve the Republic.
Так, ладно, с одними справились. Фак. Одного ты, конечно, уболтал, но, блин, кто остальных уболтывать будет? Это будет смертельно, черт подери. Assassins! Guard yourself, Imperator! Ассасины, думаешь, мы заявили о своем... Думаешь, мы бы заявили о своем присутствии, если бы хотели убить твоего господина? You useless bastard. She has a point. She could have killed you all. Clearly it's something else she wants. Определенно. Меня прислал легат Петрович Фурий Руина. Я предпочла бы тебя не убивать. My patience is wearing thin. State your business or leave. Тебе известно, что задумал Лурка? I am more than aware of your allegations. It is the truth that interests me. Скоро Легио Виктрикс схватится с легионами Лурка. На чьей стороне ты? I stand with law and order. You have defied the Senate. The consequences should be clear to your legatus. And if not, my legions will make it clear when they arrive. Я знаю, что ты представляешь для нас угрозу, но поверь мне, поддержав нас, ты поддержишь народ. The desperate words of a criminal. Мы можем предложить тебе столько динариев, сколько захочешь. If it is this disgusting insult you offer, then let me present you my counter-proposal. А вот этого я не хотел. That'll teach you. Didn't see that coming, huh? Leave me. Save yourselves. It's all fading. Forsaken. My vision is darkening. Dog shit.
think I'm dying. My time has come. It can't end like this. Death is catching up with me at last. Да. I can see the ferryman coming for me. Беда в том, что... Ребята погибли, это плохо. Stay back, Bestia Tabat. You are surrounded by my best gladiator archers. Доверять гладиаторам неразумно, они легко могут перейти на сторону противника. You're bluffing. I paid them handsomely. Для некоторых есть вещи ценнее динариев. Some people are foolish indeed to fight for the losing side. All right, I'll humor you. Let's say you have me outnumbered. The fact that we're still talking means I have something you want. Let's hear what you have to say. Глупо сражаться на стороне, которая проигрывает. Почему ты все еще на стороне Лурка? Even if Lurko dies, those who kill him will be branded criminals. I have nothing to gain by supporting you and yours. Все твои друзья мертвы. С чего ты решил, что ты исключение? You're so naive. Friends only get you killed, and I am alive, aren't I? Ты нужен нашим легато живым на его стороне. Он готов щедро заплатить тебе за это. Handsomely. My fee can be very handsome indeed. Can your legatus part with, say, 10,000 denarii? У тебя есть чувство юмора. Это хорошо. Ты умрешь бедным, но смешным. We shall see. Бедным, но смешным. Могу здесь спрятаться. Десять тысяч динариев, твои налево. Ах, ё-моё, сколько вас.
Эй, дилемма, блинский крот. Просто если как бы идти сюда... А, ладно. I should have expected this, you arrogant bastard of a What about all the things you have done? All this bloodshed. And for the let... Примерно же, да. Куда еще? Сейчас попробуем. With the Pontifex Maximus out of the... That's troubling news. I'll put the word out among... Why? The city is still not... There are many important... We need to... Or... If possible. He's a... It seems like... Are you... Then let us not... We don't have... We should think carefully about who we send where. We may yet be able to solve this situation without bloodshed. If that is what you wish, I will do my utmost. It will be just like old times. I would gladly talk to... I have... We can... Well, Понеслась. Salware, Cineros. What a pleasant surprise. I would... Are you... I'm merely stating the... Very well. Such as in the unlikely scenario that I had... However, you must... Loyalty is a virtue, but loyalty to it, you mean each wrong action can lead to unexpected... But I get... Well, if there is any doubt left in... Так, с этим справились. Давайте попробуем вместе убедить Помпея. Ну, не, Рим сжигать толку-то. Halt! Куда ты? Так. What is the meaning of this? Who are you? Меня зовут Табат Бестия, я обещал своему магистру постараться тебя не убить. That is very kind of your Magister. Give him my regards. I assume there was another reason for you to kill my guards, then? Они пытались меня остановить, это было неумно. Мне не нравятся люди, которые со мной не согласны. I don't like people who threaten me. For your sake, I certainly hope you're not doing that currently. Я пришел сюда, чтобы поговорить. You certainly have a strange way of expressing that intention. I'll humor you. Лурка преступник, у нас есть доказательства. Be that as it may, your legatus is also a criminal, and the evidence for that is somewhat more compelling. Need I remind you that you are the perpetrators of an ongoing occupation of Rome? Почему ты собираешься поддержать Лурка? I don't. I'm just watching the situation unfold. At the end of the day, the winner will make the law. Лурка — дипломат, который хочет ввязаться в войну ценой ввязаться в войну ценой благополучия своего народа.
Он ничего не смыслит ни в войне, ни в ее последствиях. Fair enough. But is this a reason to rebel against the Senate? Рим был построен волей своего народа. Для Лрука люди лишь разменная монета. И потому он враг народа, помоги нам его остановить. Your skill in rhetorics is quite impressive, Gladiator. Ну как? Very well, I shall refrain from interfering. But your legatus will have to pay for the heads you have collected here today. You've certainly made your Magister proud, at least. Ну, нихера себе, видали? Видали, что творит чертяка языкастый? Я еще знаю, что так вот беру его. У тебя на глазах. Девушка. Да, не зря у сегодня раз столько лет учился. Союшка. How did you get past the guards? I had archers and lookouts everywhere. Найми дозорных получше. Why are we talking? You're here to kill me, aren't you? Не смеши меня, если бы Руина хотел твоей смерти, ты был бы уже мертв. Сейчас мне нужно от тебя лишь несколько ответов на мои вопросы. Somehow I find it difficult to believe. But go ahead then. Ask your questions. Ты не похож на остальных приспешников Лурка. Почему тебе доверяют? He doesn't. That's why I was never instrumental to his plans. His loss, if you ask me. С твоими навыками ты должен командовать тайным легионом его приспешников. I prefer working alone. Felix was always better at handling people. Значит, ты больше больше, чем наемник. Ну что ж, позволь мне тебя нанять. My current contract is quite lucrative. However, I'd be what? Нет, ты дорогой мужик, писец. Ну прости, конечно, но... Не знаю, сколько он запросит. Ну, а вдруг бы он запросил меньше. Enjoy the taste of Roman steel! Здравствуйте, Райдер. Да, будьте, пожалуйста. Только дропсы на эту игру — это такое странная штука, на самом деле. Скорее, знаете, замануха, чем что-то такое существенное.
Ну да, визуал. Don't worry. Here you go. Now stop whining. Who's with me? Let's get them. They're everywhere. You're getting Ой, да carried ладно, away. опять. Pay attention. Что-то как-то не быстро сдаваться начали. Да. Надо балбесу залечить. Medicaid. Join the fight! You're missing out! А, ну видите, там какой-то даже доп визуал есть специально. Ну, каких-то чуваков. Follow me. We're gonna have some fun. Так, дротик-то возьми. А тут что, не осталось, что ли, дротиков? Ай, беда, 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 беда. Ну, спускаться сюда бессмысленно. That's not good at all. They're butchering us here. It's all fading. Так, ну что ж. Отлично. А вот это уже не отлично. I require help. Let us crush them together!
That'll teach you. Течение горит, отлично. Go on without me. My vision is darkening. I think I'm dying. Что-то я немножко... Видимо, недопонял. Так, а где тут у нас масло вроде было, да? Да, факел туда кинуть. My time has Погоди, а как он... My vision is darkening. I need help to go on! Push through the pain for Rome. Mars has forsaken me. It can't end like this. My time has come. Я просто не понимаю, А как мне его ловить в таком случае? I'm done. Death is catching up with me at last. Help me stop the bleeding. И он снова исчез. Death is catching up with me at last. My next battle will be in Hades. Ну, куча моих центурионов погибла. Minerva, lend me strength. It can't end like this. I'm sorry, friends. It's too much. Ай, жеванный крот наоборот. Какой невеселый дядька.
Он что, теперь вообще просто невидимую стреляет? А теперь он здесь. Еле-еле. Ну, это, слушайте, это реально какой-то этот мега стелс. Битишек жалко, ну да. Да, если будет мега большая битва, людей не хватит. Хотя какая большая битва может быть в Сенате? Скорее всего, 6 человек пошлет. Крутить иначе было нельзя. Можно было откупиться за 10 тысяч динариев. The hour of reckoning is at hand. A grim task awaits us. It's time to formally declare martial law. Not every citizen will take kindly to that, I know I wouldn't. So let's make sure we control the market when the news is read. Поднимется шум, и наши враги воспользуются этим, чтобы атаковать нас. Unlikely. Formulating a plan takes time, a resource we have so far denied them. Many of the senators who still oppose us employ gladiators for their own protection, and other less moral purposes. Of course, they all have their own lictors as well. Как будет лекторов и гладиаторов. Depends on how fearful they are. The more cautious among them will hold their people back, to defend their own villas or to fortify the Senate. There's more. We've received reports that individual men from Legio Ferrata have taken up arms against us. И откуда у них оружие? We believe they have retrieved their equipment from the Gallic War. Ну что ж, в нашем распоряжении легион ветеранов, наспех собранное ополчение представляет угрозу. Indeed. Ferrata are thugs and farmers, not career soldiers like us. They have been to war, just like us. That counts for a lot. Мы We ветераны also трех don't know войн. anything about their numbers. Our legion and theirs did not exactly get along. But still, our people will not be happy to fight Roman legionari. Мы забегаем вперед. Как справились с поручениями? Let's just say not everyone was swayed by our arguments. It's a revolution. As I understand, these things rarely happen without some bloodshed. Глашеты должны объявить, что мы вводим военное A положение. declaration of martial law is just so many words. It means nothing unless we speak from the very heart of Rome. We need to be at the Senate. The consul is holed up at the Senate with his remaining supporters. It may be the most heavily defended building in the world at this point. But you're right, Sirway. That's where we must go. Улица под нашим контролем. To the best of our ability. Что это значит? There are just too many streets to control. Да, Рим большой. Rome is a huge city. The Forum Romanum and the rest of the Capitolium is still contested. Есть вести о легионе Феррата. Only those few who have taken up arms for Lurco of their own initiative. Unlike Legio Weaktrix, they were disbanded as per tradition. It would be very difficult for Lurco to quickly muster his forces. I would really think thrice before underestimating that man, Prima. Вперед. Easier said than done. Не время отчаиваться, Sure. да. Lurco fortified himself at the Senate, and what awaits us is probably the toughest fight we have ever seen. But that's no reason not to be Да, я тоже cheerful думал, about что это it. тот самый Юлий, и вокруг него будет крутиться сюжет. А тут, видимо, предлагает нам, типа, самим Юлием Цезарем побыть. The Forum is heavily fortified. Везде indeed. повоевал, он Our в Рим legionary вошел. are trying to keep the Capitolium secure, but the consul called upon the citizens of Rome. They are eager to defend their republic, with their lives, if necessary. Они обмануты, нам это нет, наш долг защищать их. Best of luck to us all.
Ну да. In their eyes, we're nothing but bandits now. We must make our declaration of martial law near the Senate. Если Лурка сумеет собрать остатки легиофер, от этого объявления не будет никакого толку. Even the few stragglers who took up arms again on their own initiative could scuttle our plans. But since we control the access routes, we can funnel them to a specific position. Where a dedicated group of defenders can shut the trap and kill them all. A sound plan. If we can spare another group for the protection of the newsreader. The most difficult task will be the main assault. You must fight your way through all their defenses to reach the Senate. У нас есть план, на все остальное воля богов. I believe even the gods are watching this with interest. All right. Time is of the essence. No more talk. You have all heard the legatus. Prepare for the final push. Final push. It will be funny. Зашибись. Good people of Rome, martial law is in effect for the safety of all citizens. Groups of more than 3 men shall not congregate in public spaces. A curfew is in effect. Any person found on the streets after dark will be subject to summary judgment. Здравствуйте, Владислав. Что потом? Preposterous! Who is making these decrees? Long live the legatus of Legio Weaktrix. I'm a citizen of Rome. We have rights. Down with you and your legatus. Vitellius Lorco is consul, not you. Your decrees are worthless. Seeking only peace and the unnecessary shedding of Roman blood, Rebius Vitellius Lurco has been publicly implored to accept truce and lay down his arms. Take your truce and stick it up your ass. Let's show them how we feel about their curfew. Who's with me? Form up! Protect the newsreader. That's right! Please protect the newsreader! You're nothing but common bandits! Охренеть, нас всех просто подожгли за один ход напрочь. Where is my wife? Did anyone see where she went? I'm ready to loose as soon as I... Those Legionari. Those are Ferrata's colors. Lurco's men are here. I bet if we kill enough of them, the crowd will disperse. You're right. We may not even need to kill the citizens. Я вот не вижу, где лурковские. Вот это они, что ли? Не, ну то, что нас просто подожгли на пустом месте, это, конечно, полный пипец.
the other team has things under control. Доберитесь до форума по улицам. Доберитесь до нужного места. Ага, у нас еще катапульты вот. Погоди, а как мы... Make me do this to you, huh? Into the fray once more. On me! Cover your angles. They will not take us by surprise. Get it down from there! If anyone moves, they get an arrow. Да вы шутите, что ли? Откуда у простых людей, блин, поджигательные снаряды? All the gods run to the temple of Saturn! Причем, зараза, в таких количествах. Да. Not again. А, людей в лока становится все больше. А, если я влетал, падаю, то с концами, да? Очень интересно. Да, до этого 3 тела было. Потом тел стало 6. The hour of reckoning is at hand.
It's not every citizen will take kindly to that. I know. Many of the senators who still oppose us employ gladiators for their own protection. If they are not with us, There's more. We've received reports that indeed. They have been Our legion and theirs did not exactly get easier said than done. Sure. Before- They are eager to defend their republic. Best of luck. In their eyes, we're nothing but bandits. I agree. Sounds The most difficult task will be the main assault. All right. Не можете чуть-чуть уйти. Блин, а нанять новых людей я тоже не могу, да? Ты бей слабых. Как понятно, на кого там бить слабых-то? Good people of Rome. I must tell you, stated that. Do this! We're citizens! We have rights! А вот откуда у них всякая зажигательная херня? Вы мне объясните? Where is my wife? Did anyone see where she went? I'm ready to loot. Those legionaries. Those are Ferrata's colors. Lurko's men are Ну here. вот это вот легионеры. Раз. I bet if we Это, kill видимо, enough of them, два. the crowd will disperse. You're right. We may not even need to kill the citizens. То, видимо, 3. Ну, 4. Ну, как-то так, видимо. Я реально не знаю. Ну, я тут ничего не сделал. Они эти прячутся, и толпа все до сих пор будет бунтовать. Так, давайте посмотрим, мы здесь можем выйти с другой стороны? We have a task. Let us focus on it. We can slip in here, through the alley. There's more cover that way.
Our catapults will make short work of those barricades. Я вот не знаю, то есть мы здесь вот пройдем или не пройдем. То есть можно здесь дверь открыть, не можно. Angles. They will not take us by surprise. Formation. Robo Invicta! Еще подкрепление постоянно приходит. Это по какому-то легионеру лупят. Так, тут ладно, разобрались. Какой-то у него там блобит. Help me, and I shall help you when you are in need. You are mostly fine. Get back into the fight. Так, ну что ж.
people are so weak. Ну, естественно, блин, это же граждане Рима. Да, на печеньке, к сожалению, у меня ни копейки. Into the fray once more! On me! Wait here until they come to us. Get him down from there! I never thought this would happen here! Да ладно, скользящий, ну что ты? You die already? I will taste your blood! Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. I've got this direction covered. Can't let these people slow us down. We just need to reach the Senate. Да в том, что тут небеси знают, куда катапульты полетят. Save your arrows until you see the whites in their eyes. Ну, хоть один подберем. Bandits! If anyone moves, they get for reinforcements. Don't worry, we've got your back. И снова чуваков 6.
there? Get away from me! Fall in, advance! Please follow my finger. Yes, you'll be all right. Так, ну что? Да. Слушай, он готов поклясться, что Биписи, по-моему, реально знают, куда этот пойдет. Вот так и. Здравствуйте, Олег. Too much! We're losing! Someone! You'll be fine. Let them bring the fight to us! Смотрите, какая херня просто. Шмар какой. Did anyone see my friends? We have rights! Че, попадание в сделку куда не входили, да? Понимаете, в чем прикол? Туда лезть пока бессмысленно. Вот сюда. Пока у нас катапульта есть, мы можем камушками хотя бы покидаться. Get away from me! You pull back! We're all gonna die! We're surrounded! They're everywhere! Keep your head cool, or I'll lay you out myself! I'm ready to loose. I need assistance! Hold still, my unit. Can someone help me? Let me take a look.
I've got this direction. I'm ready to loose as soon as I see them. If anyone moves, stay in cover. And wait for the enemy. Everyone! Why, you put up bandits! Here to help! Let's get her! Что происходит? Штурмуем Рим. Ну, вернее, отлетаем при штурме Рима. Лучше отойдем. Fight to us! The streets! It's not safe! Надо отступать. Вопрос только в том, куда. Ну тут хрен сгорит. Так, вот их паника пошла. They got me bad this time. Mars, take you all! There's too much! We're losing!
Так, этот отразит, в этого стрелять бессмысленно. Cover your angles. They will not take us by surprise. Да, ёб твою мать, ну. Я их с таким трудом, блин, убил, они тут же реснулись. Ну что это такое? Ну, хорошо. Let's get in there! Вот так. Ну, они тут постепенно с ума сходят. Отлично. Hold on, I'm taking the long way around. That's it! The mob is scattering. Let's go see if the others need help getting through the barricades. Так, с одной стороны разобрались, теперь самое веселое.
your head cool. My boss, help me! You'll be fine. Come on. I've got this direction covered. Someone help! You film on. Hold still while you get up. Ну, во втором прохождении там посмотрим. Хотел ему бахнуть на турнир. Ну, как бы... Не во втором, а в этом... Короче, посмотрю, как по-другому там было. Wait here until they come to us. That's too much blood. We're citizens. We have rights. Чисто теоретически мы еще сможем, поскольку стрел у нас бесконечная, мы можем без всех этих перебить, ребят. Ну, скорее всего, да, лука тоже захватил бы. Все. I've got this direction covered. I'm ready to loose as soon as I see them. I've got this direction covered. Будем их по чуть-чуть выманивать. Я бы не представляю, как вот это можно пробить нормально. С учетом того, что катапульты все промазали и ничего толком не сделали. Ну, не баррикады сломали, конечно. Интересная ситуация. Я пытался перед собой расчистить, но тут настолько до хера народа было, что это прям пипец. Беда в том, что тут как бы лекаря еще осталось нормально так. They will not. That's too much blood. It's not as bad as it looks. I've got this direction covered. Погоди, а как ты сквозь щит по мне попадаешь? Серьезно? Ой, писец.
Сейчас метами нету. Есть, ну вот он. То есть они снизу, мы туда просто тупо не пройдем. Down with you and your tyrant legatus! А у этих родов еще подрывные стрелы есть. Сжигательные стрелы есть. И все мои атаки почему-то скользящими внезапно стали. Вот это да, вот это нихера себе. Let them bring the fight to us. Get them down from there! Да, катапульты кончились, а ситуация весьма патовая на самом деле. Да. I need help! Let me take a look. I'm ready to loose as soon as if anyone moves. I'm ready to loose as soon as if anyone moves. I've got Перезапуск не теряй время. Да как перезапуск мне ничего не даст. Вот он-то и прикол. Тут хоть какая-то позиция есть. Help me, friends. Возможно, все атаковать минимально. Просто минимально. Не пойму, почему нельзя перезарядить катапульту, кто как бы мешает в целом. У них там бесконечные, что ли, эти стрелы? Я даже, блин, сюда почему-то пройти не могу к чувакам своим. Didn't see that coming, huh? Понятно. Someone help me! Too much! We're losing! We're supposed to be on the same... Грибаные катапульты. I'm ready to loose as soon as I see them. Let them bring the fight to us. Знаете, в чем беда? Если вот мы разберемся с этими лучниками,
Мы потом можем спокойно потихонечку перестрелять это все и пройти дальше. Беда в том, что, конечно, надо еще... Теперь... А вы что, презерите меня какой-то, не? Лучника, раз, два, три, четыре, пять. Беда в том, что у меня лучник кривой, как хер знает что. Это прям реально смешно. Я все еще говорю, да? I'm ready to loose as soon as if anyone moves, I've got this direction covered. I'm ready to loose, stay in cover and wait. Да, душняцкая миссия. Who's there? Get away from me! Wait here until they come to us. Get them! Get them down from there! Здесь, правда, стоять нельзя. Поэтому будем отходить потихонечку. Mars, take you all! Fall back! We're all gonna die! Mars, take you all! На смотрите, потихонечку продвигаемся. Правда, зараза, действительно, потихонечку. If anyone moves, they get an arrow. Save your arrows until you see the whites in their eyes. You're nothing but common bandits. Surrender, and you may be spared. Там еще такое будет. Да, было бы охерительно. Никогда не прицелился, а? I'm ready to loose. Let them bring the fight to us. Down with you and your tyrant legatus. Вот серьезно, я бы сделал, если бы здесь была возможность, то есть сделал бы маневр ходов, ну как бы не маневр ходов, а счетчик ходов.
На определенном ходу катапульту бы перезарядил. То есть, ну, реально. Stay in cover and wait for the enemy. We're citizens. We have rights. Too much! We're losing! Who's there? Get away from me! Fall back! We're all gonna die! I'm ready to loose as soon as I've got this direction covered. If anyone moves, save your arrows and... You're nothing but common bandits! Оп, минус еще один. Get Как away обычно, from me! если ты не можешь победить, превозмогай. Fall back! We're all gonna die! Mars, take you all! Retreat! We've lost! Let's get out of here! I've got this direction covered. I'm ready to loose. Wait here until they... 1000 later. Fall back! Retreat! If anyone moves, I'm ready to loose as soon as I've got this direction covered. Let them bring the fight to us. Или которые у них, видимо, тоже кончились. We're citizens. We have rights. We're surrounded. They're everywhere. We can't win this one. Let's go. To Tartarus with this. Retreat! Out of here. It's too much. We're losing. Mars, take you all. Keep your head О, cool, наконец-то. or I'll lay you out my... Save your arrows and... You and your tyrant legatus. To Tartarus with this. We've lost. Let's get out of here. Может, вы как-то поактивнее начнете лупить друг друга? Блин, хватит Cover and wait for the enemy. мужичка мне бить. Aid me now, please. We are paid to fight. Can't win this one. Let's go back to Tartarus with this. I'm getting out of here. Cover your angles. Down with you and your tyrant legatus. Вот, минус еще один. Who's there? Get away from me. We're surrounded. Сегодня, да, вышел сериал по ДНД, по идее. Ну, первая серия. Не сериал, не весь сериал, а первая серия только. Let's get out of here. Too much. We're losing. Wait here until they come. We're citizens. We have rights. Can't win this one. Let's go. Так, я так понимаю, белые совсем Let сдались. them bring the fight to us. We can't win this one. Let's go. Fall back. Cover your angles. They will not take us by surprise.
Let's get out of here! Tartarus with we can't win this one! Pull back! We're all gonna die! Так, ну что, время вводить всю нашу когорту сейвушку. Еще пара лучников, ну да. They're everywhere! Mars, take you all! Pull back! We're all gonna die! We've lost! Let's get out of here! To Tartarus with this! I'm getting out of here! Brothers! Into the fray once more! On me! Прикольно. Представляете, если бы я не сохранился, а? Хе-хе-хе. Байт удался, да, спасибо. Спасибо большое, байт удался. Ну, хоть музончик заиграл. Нет, просто у меня ГГ очень сильно битый весь. Его подожгли, он подгорел неплохо так. Бедолага. Save your arrows and brothers! Into the fray once more! On me! Ну, воспряли. They always underestimate me. Читерский все-таки у нее топорик. Mars, take you all! If anyone moves, stay in cover and wait for the enemy. Рим никак не сдается, но... To Tartarus with this! We've lost! Let's get out of here! We can't win this one! Let's go! Да смотрите, какую толпу я тут завалил, а? Без мам, папы, интернета, сам. Как-то к Kingdom Come относишься, в смысле, нет ли у тебя на ютубе его прохождение? Есть! У меня все есть. Отношусь я, ну, смешанно, знаете, это как Baldur's Gate 2, фу, не Baldur's Gate, King's Bounty 2 у меня к ней отношение. То есть, игра херня. Реально херня. Столько много абузов, столько много неработающих механик там. Ну, играть весело. The path is clear.
The Forum Romanum is ours for the taking. Nothing stands between us and Lurko now. Are you ready? Как никогда. This is the Идем. moment we've been working towards for so long. You'd better be ready. Хам. С херней это ты перегнал. Нет, реально. То есть я его оцениваю по отношению к тому, как его позиционировал сам издатель. То есть он говорил, игра нового тысячелетия, чудовищный уровень проработки, все такое охерительное. Нет, нихера. Нихера. Сейвушка. Еще раз сейвушка. А еще кого-то левел. И еще кого-то левел. Да, она сильно недоделана. Я не желаю тебе зла, пожалуйста, это не заставляй меня делать тебе больно. They can't do it because they have a sense of duty and honor. Я так и знал, что ты будешь здесь. We've been waiting for you. I hoped you wouldn't come. Foolishly, perhaps. Что вы здесь делаете? Whatever's necessary. You have already crossed the first line. I will not let you cross the last. Просить тебя участвовать в этом было нечестно. Ступай своей дорогой, друг мой. Я не хочу тебя убивать, но ты стоишь у меня на пути. 10 years isn't long for a friendship in the grand scheme of things. But we've been through a lot together. This is just a step too far. Иногда для того, чтобы поступать правильно, нужно нарушать правила. Perhaps you're right. I don't know anymore. His confidence is wavering. Keep pushing him. I think he can be convinced. Наставление Синероса привели меня сюда, и он по-прежнему рядом со мной. Ты знаешь, что он был никогда не позволил мне сбиться с пути. Cineros is a service. He will go where you tell him to go. Nothing has ever prevented me from leaving, Kenturio. I am here because stopping Lurko is the only way to save Rome from tyranny. I am sorry, old man. Perhaps I have misjudged. I just don't understand how you can willingly take part in this mayhem. Don't let his silver tongue talk you into abandoning your principles, Kenturio. Remember who you are, what you stand for. We will defend the Republic together. The Republic? I heard you somehow convinced Kato and Kikaro to support you. Or at least to get out of your way. Perhaps there is hope for the Republic yet then. Когда-то Анцестры знают, как опасен Лука для Республики, и только я могу остановить его. So that's what you are. The lesser of two evils. And here I thought Kato was a man of uncompromising principle. Ну что ты застрелись рядом со мной последний раз? Very well. I shall fight with you. But know this. The moment you turn into a tyrant, I will be the first to stop you. Never trust a traitor, my father used to say. This will not change anything, you know. Just give up. I will let your friends go, and grant you a merciful death. Тебе нужно серьезно поработать над навыками дипломатии. At least you'd save the honor and standing of your family, and not be branded a traitor in the annals of history. Тебе никогда не стать новым царем Рима. I suppose you think that honor will be yours. Конечно же нет. Я восстановлю республику, которую ты хочешь погубить. Look at where we're standing, at what you're doing. It is fascinating that you remain so blind to your own hypocrisy. Ну ладно. Let's do this.
Эй, стой, стой, дура, стой! Ладно. Ну это как-то неправильно, что ли? Мы же могли их просто, ну, не знаю, обойти. На худой конец. This is the last one! Keep it slow and steady, people! There was no glory in this battle. Да. Maybe we have gone too far. А, это чтобы показать мне, что я все-таки... Come on, let's deal with that son of a dog. Единственное, что имеет значение так. Долг и честь вынуждают меня отомстить за отца. И вот, наконец, месть почти у меня в руках, и я ее не опущу. Can you not hear the angry mob outside? Can you hear the cries of the helpless that you swore to protect? When will you understand that everything you fought for... What is happening? Это Зевс атакует. The roof is falling. Seek cover. The fury of the gods. Is everyone all right? We're all fine, but not everyone in here was so lucky. We have to get out of here. Если мы сейчас бежим, все будет напрасно ко мне. Мы должны добраться до Лурка. Good. One final push. You madman! Will nothing make you see reason? Come then. Claim your vengeance. Траванули. А, Юпитер, да, Юпитер, простите, я что-то запамятовал. The future of the world is at stake. Rome is a... Your arrogance is boundless. You have visited the lands outside Rome, yet you have never truly... Дурить, как он ломанулся до вперед. Good thing I have plenty of blood to spare. Да что за внезапная атака мечом? I cannot abide by this any longer! Pull back! Pull back!
There will always be more obstacles for me to conquer, and I will conquer them. Ну как? Прикольно. Да, но внезапно все еще живо оказалось. I feel so tired. What is going on? Come on! Just fight! I am the best hope for this republic. Without my efforts, you will Как мне нравится то, что он ко мне подходит и просто это... выбивает у меня оружие из рук. Где наши легионеры? Сдулись. Was that as painful as it looked? The future of the world is at stake. Your arrogance is boundless. You have visited the lands outside Rome, yet you have never truly experienced them. Здесь подходить к нему в любом случае опасно, да? Вот мы возьмем и не будем подходить. There will always be more obstacles for me to conquer, and I will conquer them. Не, ну этот ход врага на пустом месте, это, конечно, просто охерительно. Beast is down. I have plenty of blood to spare. Смотри, я тоже так умею. We can't win this one. Let's go. Сейвушка. You've been dreaming of this since the day your father died. Почему ты убил моего отца? Что ты имеешь против моей семьи? Да не, у меня нормально так. Мне тоже два хода. Never was about you or your sad excuse for a family.
I had plans. Great plans for Rome. The Republic is crumbling, but the establishment always hates the revolutionary. Your father was a spy, a tool of the state. He fought for the status quo. I was forced to eliminate him to save Rome. Ты правда думал, что Рим провозгласит тебя пожизненным консулом? Твоя спесь не знает границ. Maybe. What's clear is that somebody must take charge. The point was never becoming the king. It was that Rome needed a king in the first place. Someone who could cut through the endless dog shit coming out of the Senate. The blatant tribalism, the spiteful self-sabotage, the bribery and greed. Да, сейчас как тролль зарегенит, и это раунд 2. Someone who is willing and able to make difficult and unpopular decisions. А если это неверное решение? If a decision is made for the right reasons, it can never be wrong. Всего этого можно было избежать. You think of all the things a murderer might say to his victim. I agree. I didn't see it coming. Always thought you were a bit of a coward. Turns out I was wrong. Слушайте, я уверен, если бы мы вошли в армию без Рима, то мы бы его обличили, и на самом деле он бы типа не сдал свой феррату, и мы бы, наверное, Рим обороняли, а не атаковали. It seems the part I intended my role to be in molding the first emperor of Rome. When I am dead, your reign will begin. Быстрая смерть для тех, кто заслуживает пощады, ты ее не заслуживаешь. You're just gonna watch me bleed out. Нет, ты не настолько жесток. Вале, ловко. It's finally over. It almost seems unreal. Какое облегчение. Maybe now we can stop looking over our shoulder. You have violated every single rule we set out to protect in the first place. You have killed Romans, senators even. Я не горжусь собой, но парки направили меня по этому пути к Туки There's парке. one thing you get to decide for yourself now. We must submit ourselves to the judgment of the Senate, as we discussed. Only then can we begin to undo some of the damage we have caused. Are you stupid? Did you hit your head in battle? We will all be killed. Not all of us. He will probably be condemned to death indeed, but we will not be punished as harshly. We should not get punished at all. We should take over Rome and live like kings. The Anira is right. Surrender will only lead to execution. But, Magister, surely morals dictate that he should surrender. Doing anything else would be immoral, and thus make him a lesser man. He is like my own child. He would be a lesser man, but a man who is alive. They will not just let us go. We all attacked. Здесь легион. I certainly do not want to be executed. May I remind you what you have just said about the expected behavior of a moral individual? I don't consider myself a particularly moral man yet. I don't care about the philosophy of it. If you stay here, more people will die and the chaos will never end. We don't have to turn ourselves in if you're afraid of the consequences. We can simply leave. Чем ты говоришь, что победил, никто нас не может не помешать. Единолично правитель Рима. Все, правитель Рима, мать твою. I love you, but surely we did not stop a would-be king only to replace him with another. My debt to you is repaid. I certainly don't owe you any support if you try to overthrow the Republic. Да и хер с ним. It's clear there is no changing your mind.
Perhaps this was your goal all along. Well then, this is goodbye. Зря играли, что ли, да? I love you. If you truly believe this is the right thing to do, then I stand by you. Good. Your love is stronger than all this. So it was that the Republic of Rome, which had long rested on an unsteady foundation, was finally torn to the ground. From the rubble rose a new, strong empire. Though the institution of the Senate was maintained for centuries to come, all power was stripped from it and granted almost in full to the new ruler of Rome. From lost scion to legionarius to legatus and finally to emperor. The first citizen of Rome had broken with all traditions and betrayed the faith of many during his meteoric rise to power. But as much as those who once held power now loathed their new ruler, he was greatly beloved by the people of Rome, for whom life universally improved. Ну и слава богу, значит решение мое было правильно. From a regional power to an empire spanning the continent, he came to be revered almost like a god. Old Cineros, the Emperor's most beloved Servus. Though he was free, he would not leave the side of his Dominus until the day he died. He lived many more years in luxury and leisure, with access to the finest works of philosophy, visited by great scholars from near and far. Freed of his domestic duties, he even found the time to author a great work of his own, a treatise on the topic of regret and forgiveness. Though its contents are lost to time, we must imagine that its completion brought him great satisfaction. Caeso left Rome with Lucia and their daughter. They traveled to Africa, as Caeso remembered the warm nights and the lush Nile Delta. Не поднимайте камеру выше, не поднимайте, не надо. They found a place to settle and made a peaceful home for their family. Though their relationship was distant at first, their devotion to their child drew them together, and their affection for each other grew stronger through the years. To his surprise, Caeso took well to fatherhood, and soon he and Lucia had many more children. Здравствуйте, это Минекс. Callida's second marriage turned out considerably better than her first. With her beloved husband committed to letting her live her best life, she was happy to settle down by his side, supporting him in his endeavors as he supported her. Callida was happy to find that it was possible to be a wife and a mother without giving up the things she loved. She taught their children archery and horseback riding, and nobody ever again looked down on her for her unwomanly pursuits. Bestia stayed by the side of the Emperor of Rome, becoming the leader of a new imperial guard. Uncompromisingly loyal, he was an enforcer as much as he was a protector, and eventually he became one of the most feared men in the Empire. As soon as things had quieted down, Bestia traveled to Africa once more to look for his sister. He did find her and bring her home, and she lived happily there for the rest of her life. Once everything had settled down, Deianira returned to her homeland in Syria. She reconnected with her family. She brought some of them with her back to Rome, where they settled into a life of luxury. Though they would never feel quite at home in the city, they found that it was much easier to be outsiders together than alone. Deianira always remained loyal to her friends. Claudiana lived for many more years. She had many friends in Rome, and her life was peaceful and comfortable until her final days. On her deathbed, she revealed that she had once been very close indeed with Lucullus, and that indeed the true family name of her children was Licenia. Cato withdrew from the Senate sometime during Rome's transition from Republic to Empire. The shift in the power balance that he had helped facilitate never sat well with him, and his disappointment in himself haunted him for the rest of his life. He never again entered politics, but nor did he ever join any of the early attempts to overthrow the new dictator. It seemed Cato's convictions had been taken from him.
Cicero remained in the Senate, even after the institution had become a mere shell of what it once was. He saw his purpose as the voice of dissent, the most prominent leader of the opposition to Rome's new ruler. Though it could be argued that he was unsuccessful in saving or restoring the Republic, there is little doubt that his work brought about a more just empire. Pompeius left Rome and returned to Hispania. There he became the focal point of an effort to wrest Rome once more away from its new ruler, with an eye to restoring the lost Republic. The great general and his supporters raised 10 legions and marched upon Rome, where they were destroyed in a humiliating defeat. Pompeius then fled to Egypt, where he was murdered by an unknown party upon his arrival. Defeated once more by Rome, Mithridates escaped to the lands north of the Black Sea in the hope that he could raise a new army. But the locals soon rebelled against his rule. Incapable of taking his own life by poison, in the end, Mithridates died by the sword of his bodyguard. With Zenobia in charge of Musia, it became once more a peaceful part of the Roman province of Asia Minor. With her focus on trade and strong ties to the neighboring regions, her people enjoyed a period of great prosperity. Grateful for the mercy he had been shown, and no longer with Mithridates to tempt his greed, Damianos quickly resumed political leadership of Thracia. Here, the gladiator rebellion that had started in his school was threatening to spiral out of control. Thanks to Damianos, the gladiators were pacified quickly, and without inordinate bloodshed. With the death of the Pharaoh Ptolemy and Queen Cleopatra, the Ptolemaic dynasty had fallen. With Rome finally at peace and under strong leadership, Egypt simply became another province ruled by a succession of proconsuls who cared more about lining their own pockets and improving the lives of Egyptians. Over the years, several attempts were made to claw back self-governance for Egypt, but time and again, Rome struck down all dissent. With the death of Cleopatra, and under the steady guidance of Lunya, Nezarmenes once more became a peaceful and prosperous part of Africa Proconsularis, firmly aligned with Rome. As the eldest and most respected elder of the Berber tribes, Lunya became a singular figure of leadership and respect in the region. She was said to be more than 100 years old when she died. After traveling all across Africa for many years, going wherever her instincts took her, Raya eventually returned to Memphis and to the service of Tener at the Temple of Ubasti. When her mentor passed away, Raya naturally assumed the mantle as High Priestess of the Cat Goddess. Though the old faith was dwindling, she was greatly beloved by many, and her temple prospered, always home to many, many, many cats. With Dioteuchus once more assuming rulership of the Aedui, the tribe maintained a strong alliance with Rome, and through it, they greatly prospered. With the aid of the Aedui, Gallia slowly unified under Roman rule, and civilization soon began to creep into those lands in the form of paved roads, aqueducts, and fortified Roman towns. In his old age, did the Druid ever regret hastening the absorption and suppression of his own faith and culture? We will never know. The defeat and death of Vercingetorix had reduced the once mighty Awerni tribe to a myriad bickering chieftains. Without his vision, his charisma, and his resolve, there was no unifying figure to rally around, and no way for Gallia to resist their slow but inevitable assimilation into Rome. Perhaps if Vercingetorix had lived, some of their culture or religion might have survived in some form. But surely they must be grateful that civilization at last was brought to their lands. In this work, I have done my best to recount the history of this fascinating period, truthfully and accurately. As I have scoured the sources and spoken to many who claimed to have heard the story from someone who was there at the time, one thing that has stood out to me
is the pivotal moments along the way, where our story could have turned out very differently. Could the Republic have continued without an emperor? I believe so, if the legatus had been willing to make the necessary sacrifices. But it is clear that the personal cost would have been great, as would the risk to the highly troubled Republic in the absence of leadership. In many ways, Rome was already an empire in want of an emperor. One should always take care when second-guessing historical figures with the benefit of hindsight. Here in the present, there will never truly be a way for you to know how you might have acted if you had lived in the past. Nor can you ever be certain how history will remember you. Хороший конец. Прям. Браво. Браво. Ну что могу сказать, в игре очень много ненужных механик. Да, почти идеально конец, даже перепроходить не хочется. Идеально, все идеально, кроме Египта. Ну просто идеально. Вертигиторикса жалко. Да, да. Что могу сказать по игре? Игра, в принципе, стоящая, но не стоящая 2000. Ну, 1200. Я как бы ее за 1600 брал по скидке, получается, да? Вот за 1200, может быть, да. Может быть, за 1200. А так, рутина с боями на карте, вот эти вот передвижения с легиона, то есть все это можно было как-то, блин, упростить, что ли, я не знаю. Некоторые ивенты с тем, что вам многие руки ломают, и приходится убегать, лечиться постоянно, то есть, ну, есть у игры минусы, которые созданы специально, видимо, для того, чтобы растянуть геймплей, но повествование неплохое в целом, персонажи живые, ну, плюс-минус, диалоги неплохие, в основном. Ну, я не жалею, что в нее поиграл. Я удовольствие даже получил немаленькое. Усилим Вечного Волка завтра, да, скорее всего, до 4 февраля. Я дико не уверен в Dying Light 2. И мне очень жалко 2500 с учетом, как бы, рабочего аспекта, с тем, что проблемы на работе. Ну, блин... Либо лол до 14 числа гонять. Я не хочу вас словом мучить, так что возьмем завтра. Ну, возьмем 4 февраля Dying Light, получается, да. Да. Звучит как байт. Это не байт, я уже который месяц говорю, что на работе работы нет, это уже 4 идет. 4 месяц идет, в феврале уже будет 5 месяц без работы. Грустная ситуация. Короче, игрой я, в принципе, доволен. В целом. Вот. То есть, реально игрой доволен. Я доволен музыка в игре, и я доволен озвучкой в игре. Прям я реально доволен. Получилось очень классно. Насколько я могу посоветовать, ну, не знаю. Вот я реально не знаю. То есть за 2000 мне сложно игру посоветовать. Но вот по скидке хотя бы в 30% я могу советовать. Потому что не надо лол. Ну, блин, вариантов немного.
Вариантов немного. Вся основная движуха начнется 14 февраля, к сожалению. Вот. И там нам хватит на долгие несколько месяцев. Вот. Вагрус так не перевели. Я рассчитывал, что, может, его переведут. Нет, как не перевели, так и не перевели. Разработчики обещали, разработчики грозились. Но так и не перевели. Вердверс принесли на 31 марта, что тоже очень жаль. Архалос без русификатора, я по-польски не в зуб ногой. В War Tales я не хочу играть, потому что игра в раннем доступе. Ну и все. Warhammer 3 выходит 13 февраля. 14 или, по-моему, 18 февраля у нас, получается, Forbidden West выходит. Вот. Но я не знаю, имеет ли смысл играть прямо на релизе Forbidden West, или лучше уделить внимание DLC, Pathfinder и Elden Ring и Total War Warhammer 3. Чему-то из этого. То есть в феврале, прям во второй половине февраля очень много вариантов, которые, к сожалению, отчасти накладываются друг на друга. И это отвратительно. Fear and Hunger. Or Dungeon Crawler. Ну, Dungeon Crawler это не то, что я совсем люблю. Тем более он какой-то такой... Мeh. Визуал интересный, но не более. Elden Ring 25 февраля выходит. Мы до него успеем пройти. Верим в тебя. Спасибо. Ладно, дамы и господа, на сегодня, к сожалению, все. И помните, если вам понравилась трансляция, подписывайтесь на канал. Если вам очень понравилась трансляция, там есть группа ВКонтакте, ну и канал на Ютубе. Еще можно комментарии ставить, чтобы просто мне было приятно. Ну и друзьям рассказать, чтобы какая-то реклама у канала была. Вот. Что-то я пока не вижу релиза Вокс-машины, но, видимо, скорее всего, завтра будет. Завтра или послезавтра переводы выйдут. Вот. Давайте запись стоп.